Спасибо всем большое, что Hi пришли. everyone, and thank you very Сегодня much я буду for рассказывать, coming. как работает импорт And бинарных today зависимостей в I'll be Python. discussing how Пару binary слов о себе. dependencies Меня зовут work Иван in Python. Кривошеев. Я ведущий A few words разработчик about my Positive background. My Technologies, name продукт is PT Ivan Sandbox. Krivosheev. I'm Я в a lead разработке порядка developer 10 at лет. Positive Пишу на Technologies. I've Python been и на Rust, в коде. developing about Люблю 10 очень open years. source, I люблю C, program люблю вообще in много Python чего and Rust. I низкоуровневого. love open source, I О чем love будет C, мой and доклад? all the other Изначально вообще low-level этого слайда stuff. не было, но я What подумал, my наверное, presentation начально is about? сделать овервью Well, такое initially, небольшое, о чем этот доклад there будет. was no Я this вообще slide. хочу Anyway, I рассказать, decided to что offer you an о том, overview. как два мира дружат. У I'd нас love есть to мир tell you операционных how систем, two мир C, worlds C++, marry. We have the мир OS бинарщины, world, и the есть такая world of C++, верхнеуровневая штука поверх всего этого, binary stuff, это and an Python. overlaid У него есть своя thing, виртуальная which машина. is И как вот эти Python два мира with дружат, как its они вообще native virtual соединяются, machine. и как So, мы можем how these two вызывать worlds go из together, мира виртуальной машины Python how опускаться we чуть ниже can call на from уровень C, на Python's уровень VM операционных world систем. to go down to the level of C, to the Доклад level of родился из одной the задачи, operation system. которая Well, пришла к нам. my presentation К нам proceeds приходит from the вендор, task that и we were вендор tasked антивирусного with. решения. Нам нужно было Vendors внедрить come to us, the его решение к vendors нам в of продукт. От вендора мы maybe solution, получили they needed два to таких have their глобальных файла. solution Первый — это implemented with our заголовочник product. They сишный, brought two и files. второй — это Firstly, софайл, динамически разделяемая the header библиотека. and the dynamically Началось все separated сразу с library. веселья в том, что софайл был So собран под we began 32-битный Linux, from и, в fun общем, нам because потребовался we needed 32-битный 22-bit питон, благо с Linux этим особых проблем не and we needed возникло. 22-bit Python, although there were no К problems сожалению, я не in могу regard to показать that. исходный заголовочный Unfortunately, файл, I'm который not к нам пришел от positioned вендора, он to достаточно show you большой, the и source закрытый. file Но from я the могу vendor показать is достаточно pretty large небольшой and пример, closed. который иллюстрирует However, I проблему, с can которой мы demonstrate a small столкнулись. example В illustrating the C problem that we есть faced. первые несколько строк здесь — In это C, препроцессор, well, the и first есть few макросы, lines которые here позволяют are уровне the исходного кода preprocessor прям делать and our какие-то текстовые microsystems вставки. allowing to Очень introduce удобная штука. В text Python, к сожалению, такого inserts нет. В Python мы вообще at the привыкли level все of the делать в source code. рантайме. И Unfortunately, есть in одна Python we have to do that in функция в этом runtime. заголовочном файле, которая And возвращает you can see версию. here a function that returns the version. Для интеграции с вендорским решением мы To решили использовать integrate with Cython. the vendor solution, we decided Собственно to говоря, go вот for тут Cython. показано на слайде два файла. Первый PXD, And you can где мы see two files описываем here. The API, first one is которую у нас a PhD объявлена в file заголовочнике, where и второй we X describe файл, the где мы API объявляем declared in the класс, header. And the объявляем в second нем one метод, is который просто дергает PYX, where we библиотечную declare the функцию class и and the возвращает method, нам версию. which Просто все executes the library хорошо. function and returns the answer. Создаем Everything seems простой to be питонячий all файл, right. We для get примера a его используем, simple чтобы проверить вообще, все ли file. работает, все ли у нас We use it собирается. to make sure that everything works, that Запускаем there is a и build. получаем segfault. We run it, and that's what we Неожиданно. get Казалось бы, мы где-то unexpectedly. виноват, где-то вендор прислал кривую We get ссылку, segmentation потому fault, случилось у which may других, be the vendor's но fault что-то нам due подсказывало, что мы to где-то the были неправы. 32-bit source. However, Мы I повнимательнее have прочитали suspicion that we заголовочный are файл и wrong. обнаружили So we там read такой the header file интересный more атрибут attentively, у and we функции found an interesting attribute и there какие-то странные слова std_call. with the function Мы and some начали strange разбираться в этом, words, поняли, что мы что-то не знаем из which мира is seed России. call. We started Углубились в learning it тему and и found out напоролись на такую that we историю, как failed to calling know something from convention. the world of Вообще C. глобально And we understood that it was convention about calling convention. определяет о том, Getting как мы back to the будем high передавать level, параметры calling функцию, convention вообще в каком defines how порядке, we'll слева be направо, справа налево, sending где мы the их будем function размещать, parameter, the order, будет указатель или right будет to по left, and назначению, so forth. Will it be a pointer or will it be based on the value и mainly? как мы будем возвращать результаты. And how we'll be returning the Указатель, опять results? же, значение, или What мы will it как-то их be? по-хитрому. Pointer, value, or В something else? Python есть глобально два calling In Python, конвеншена. Один there are старый two global TP-call calling и второй conventions. The более old новый one, the vector. TP underscore call, and a newer one, which is Ассинатура vector для call. calling convention Here такова. is the signature Есть for the ссылочка typical на calling convention. CIPI питонячего There is интерпретатора. reference to Собственно говоря, он CIPI. достаточно простой. Он возвращает It's указатель as на simple as порог, that. принимает It поле главное, returns принимает таргет, если мы the знаем, умеем, миллион раз pointer ставили. and understands targeting calls. So we all know Потом, about that. чуточку позже, появился такой A тест bit later, CS90.
we got this PEP он призывал решить проблему 0590, TP call. Он был вообще всем which was хорош, он designed был to solve the универсален, problem of the работал, TP но он был call. медленный. It was Там great, создавались it would какие-то work, but промежуточные it was pretty этапы, какие-то slow, промежуточные дикты. creating Это все было interim не бесплатно. staples and И для dictates, этого and they придумали were not вектор free of call. Изначально charge. был fast call, потом That's for придумали that, вектор call. that Вот, the собственно, vector его call гет, его was сигнатура. invented. Here is its PEP reference and Вот. signature. И есть набор у And there is C-Python, набор also calling API by a object set call, of есть calling такие APIs by оптимизации object без call аргументов, and с various аргументами. optimizations with Вот. no Что arguments интересное, or with arguments. в Interestingly enough, Python сделали примерно такой хак. Если у нас there is a объект hack in реализует vector Python. call, то by object call If будет the вызывать object implements векторную vector функцию. call, Если it он will не be calling реализует, the то vector вызывается function. обычный TP call. Otherwise, it will be calling a simple TP call. А вот в мире C, в мире операционных систем все немножко сложнее. In the world of C and operating Что описывает systems, calling convention is вообще slightly more глобально? complex. What does calling convention Когда я describe? говорю о том, как передавать Globally, аргументы, when I'm talking я имею в about виду sending на уровне arguments, C, I что я mean, их могу передавать через I'm регистры, speaking about the C процессоры, level. могу I передавать can через use стек, processor могу registers for каким-то that, or смешанным I can use stack, способом. Я их or могу I can передавать combine слева several направо, я их methods. могу I передавать can go справа left to налево. right or right to left. После того, как я вызываю функцию, кто-то должен Once I've очистить called the стек после function, этого вызова. Кто это будет someone делать? needs to Вызываемая clear the функция или stack. Who is going to do вызывающая? that? The called function or the calling Где буду вот function? передавать результат? В регистре, в Where will I стеке. be Вот. sending Все results in немножко the сложнее register or in the становится. stack? It's a bit И complex вот, starting from собственно this говоря, point. путем изучения мы дошли как раз And до while примеров examining it calling all, convention we RPC. found calling convention Первый это examples at the CDECL, C это level. The first стандартный one being C-declaration, CDECL, это which стандартный is calling a convention standard в physical C. area, Есть standard Pascal calling устаревший, convention. есть In устаревой. C, there is Это also Win32 obsolete API. Pascal, and there is Вот. CDECL, which Есть is fast call, из его Win названия он довольно API. быстрый, There и is там also fast стараются все call. аргументы It's передать fast прямо в enough, регистр. and all the arguments go directly to the Вот register. небольшое сравнение. Вообще обычно, когда мы And пишем here is a brief решение для C, у comparison. нас есть Usually, C-declaration. when we write an В нашем expansion for C, примере we было have CDECL. declaration, Они очень CDECL. похожи друг In на our друга, и example, it там was передаются аргументы через стек, CTD call. They are pretty передаются они similar, справа sending налево. arguments through Вот. stack, Но есть going один left to маленький right, нюанс, как всегда. but there is just small detail, as Кто usual. очищает стек? В случае Who should C-declaration clear у нас the stack? действует вызов In функции, возврат из CDECL, функции и we очистка call the стека. function, return the В случае function, and CDECL clear the stack. In сама CDCall, вызываемая функция очищает стек it's the после calling себя. function that clears the stack afterwards. Я тут сказал такие страшные слова, как регистры, I стек. mentioned scary words Собственно говоря, such as что такое register and регистры? stack. So, Это сверхбыстрая what ячейка is оперативной the памяти. registers? Она Is располагается непосредственно ultra-fast на процессоре. RAM И когда cell, я which своему is on the коллеге processor. показывал And when I эти demonstrated to my презентации, он colleague сказал: Вань, ну а чем он this отличается от presentation, he said, обычного what's the L1, L2, difference L3, что он between тоже this and располагается на процессоре. L1, L2, and И 3 мы придумали вот caches, такую приписку, which что are имеют on the processor as well? уникальный And we они все came пронумерованы, with у всех this link. регистров есть It свои has a имена. unique name. They're all named. The Здесь register есть интересная has names ссылочка. for each one of Ее them. можно And there открыть. is Это an такой interesting link интерактивчик. here. You can Как click on it. менялось время It's доступа до interactive. оперативной It will памяти, show the до changing регистров, до time L1 кэша, from до дисков, RAM to the прям по годам. registers Очень to the интересно, L1 советую cache подвигаться. by the years, and so on and so forth. Я It's вообще quite привык к interesting. тому, Highly что я живу recommend на to have a look. x86, еще и I'm 64. used to Вот. x86 У него есть and ряд системных регистров, x64. I've been CR0, with them for my whole CR2, life. CR3, It CR1 has its зарезервирован own под что-то register, подозреваемое, задействованное. CR0, И 1, есть ряд and 2. регистров общего назначения, которыми мы можем And there is a пользоваться. number of Всего general 16 purpose штук registers по that can also 64 be бита, used. The итого number of them is 16, 28 байт. 64 bits each, Ну, не which так и means много, it's как вы можете 68 увидеть. bytes. Not too much, as you Есть can ссылочки, see. можно посмотреть подробнее про There are регистры. links, И есть you интересная can игрушка use в стиле, them. где можно пописать And на there is ассемблере another под interesting разные toy. архитектуры Instead, you can процессора, можно там поиграться. familiarize yourselves Есть with that расширенные using регистры. an assembler. Все шло, There развивалось. are also В expanded слайд видим, registers. перестало Things have хватать. been developing. Стали появляться 128 всякие bytes перемножения, failed to be матрицы enough, достаточно and большие, various большие matrix числа. И для этого multiplications появилось ряд came up расширений. with larger SSE, AVX, numbers, AVX 512. as well as a number of Что expansions, позволило в SSE, конце нам AVX, добавить AVX 32 312, регистра по 512 байт. which Ну, added это на самом деле helped to прилично уже, add там можно достаточно большие two матрицы перемножать. 512 byte registers, which О is чем у quite нас enough Python-то? for larger Регистры, matrices. могу Let's ли я get как-то back to значения Python вставлять в registers. регистры, как-то Can I ускорять really программу? К insert сожалению, нет. values
or accelerate my program? Unfortunately not. First of all, Python is a stack-based virtual machine which works more or less as follows. We have values and functions. The function grabs the value from the stack, calculates it, and then returns the result to the stack. For instance, when we call the next function, something similar happens. We get the value from the stack, calculate, and return it to the stack. In the VM world, there is another VM class, which is called register-based VMs. They create a number of virtual registers, do something on them, and store the results in the output register, which allows us not to go to the stack every now and then to retrieve values from there and return them. We can do the following with the data that are already in the virtual machine register. What's interesting here, please note the last link. I spoke to Nikita, who said that I was wrong. There had been discussion on rewriting the interpreter from the stack virtual machine to the register virtual machine. However, this idea was given up, although it emerged several times, which means that we can optimize JIT. And the great example is Delvik, an example of such VM, which is Java-based and which goes under Android. These were the registers. Let's get back to the stack. I can't describe stack without describing the model of the operating system in general. In the very bottom of the addresses, we have an instruction with global values and static values that can be initialized. After that, there goes the heap we're used to. And up there, at high levels of the processor memory, there is our system stack. And this is a brief comparison of the C stack and Python stack. What's interesting here, in C, it stores local variables, function arguments, the return address. Once the function has executed all its data, it returns the address. In Linux, starting from a core stack, 10 megabytes are allocated for virtual addresses. Now to Python. In Python, the stack we're used to using is in CPR of the processor, is designed to execute the byte code, and it's a unidirectional list. If in the operating system is just continuous memory area in Python, it's a list, which means that it's more costly. It stores frame objects, which are the objects that contain the Python code. Now to the heap. C-heap is managed with library calls, malloc, reloc, free, and so forth, which is a set of bytes, how they should be interpreted. The operating system knows nothing about them. I put quotation marks here. Well, it's about manual RAM control. If you take glib locators and Python, they are pretty much alike. In Python, to manage the memory, there is an ad hoc memory interface. Inside the heap, it's not your set of bytes that is stored. They are the heirs of the byte objects. In terms of C, they are heirs. After some time of working with Python, Python guy said that working with PyObjects would be too expensive and long, so they required an interface for raw elements that gave rise to Python buffer, and the control is not done by manual call. It's done with reference counters, garbage collector, all those things that we know about. There are some similarities, and they are quite
fundamental. C and glib use arena locators, which allocates memory, which is split into blocks. And like glib and Python, they both, there are notions of small objects that can be cached and blocked, and there are large objects for which a piece of memory is allocated. And there is an interesting article of 2015 which describes how this C allocator works with glibprintz. I highly recommend that you read it. It's very much like the one for Python. The one for Python is slightly simpler due to its specific features. Anyway, read it. And there is a cool article from Bloomberg. They implemented their model, which allows to profile Python memory in the runtime. And learning Python source codes, they described how Python locators work. There is a number of other links. The first two are to Python source code. The first one storing a description of the structure of Python interpreter, explaining what it is in terms of C APIs and Python runtime. It illustrates Python runtime objects. I don't like Go, honestly. It has cool runtime, one of the best I've ever seen. However, per se, it's not something I like. I do understand Go's runtime, including its internals, and there is a cool article there. It's an overview explaining how Go runtime work. There is a Go program, and there is a notion of runtime middleware where all the calls go to allocate memory and to communicate via channels, to create Go routine, and so on and so forth. And because it all goes to the runtime, runtime can schedule Go routines, do queuing, and so on and so forth. And only after that, it all goes to the operating system. An ideal model, a working model, it is, but there are some related headaches, which is an inborn problem to implement the CGO code, and there is a CGO library, which gives us some hard time. The first thing is that C knows nothing about Go runtime and all the way around. These two live in parallel universes, and any code implemented by C does not involve Go runtime. If you try to do that with C, something will go wrong for sure. And there is an interesting consequence. When we call a C code, a system call such as a write to file or something like that, we block the flow. We can't tell the file, I've left the operating system, please switch this flow to another Go routine. We can do that. We just block the flow. And there is an interesting Go attribute. It believes that it's the only one on the host. And if you don't set a limit, it will be allocating OS flows in a limited manner. Due to this, the overheads are pretty large with Go. In Python, those overheads are much smaller. We can free a flow to switch within the OS. In Go, we can do that, very unfortunately. So, I've been talking about Python and C, including C extensions. Those of you who worked with extensions for Python know about file. What is it about? It's about ELF, executable and linkable format. Any file is the same ELF file, and it works as follows, more or less. We have a header with some magic, some information about it. There is a header table and a range of sections. And down there, there is description of the sections.
Более глобально и более подробно есть вот такая Speaking картинка. more globally, Я на you can ней have a подробно look at this останавливаться не image. буду. I'm Но not есть, going to dig into all во-первых, the есть details. книжка Linux There Level is a Binary good book, Analysis, Linux где очень binary хорошо рассказано про структуру analysis, эльфа, как он устроен, which как его describe можно the ELF похакать. structure Вот. И perfectly есть well, клевая статья на how русском it на can be Хабре hacked. And there от is откуда я взял another предыдущую article картинку. Она in достаточно Russian. подробно It's available at рассказывает Haber. про устройство It gives you эльф-файла. full details as to the structure of В an мире ELF C file. есть два таких знаменитых In the C world, there are библиотечных two вызова. Это DLOpen и famous DLC. library calls, Что делает DLOpen DLOpen? and Ему передает input, DLSim. какие-то What флаги, does и дальше он DLOpen do? подгружает, It динамически gets a разделяем path библиотеку к вам with в флаги. plugins, and it После этого вы получаете downloads указатель the dynamic spirit library на to the file. After that, you get получаете указатель pointers, на вашу динамически разделяемую библиотеку, и после этого вы pointers to можете, your например, dynamically загрузить separated какой-то library, символ after из этой which динамически you can разделяемой download a библиотеки. symbol from Для this этого library специально в Эльфе есть for which таблица экспортов. there is an Чтобы export показать, table как in она ELF. устроена, я покажу небольшой To пример на show C you its structure, и I'll C++, give you a small что example не in всегда C можно and полагаться C++, на таблицу экспортов. which XMC explains why you info — это shouldn't просто always объявление rely on it. функции с C-шным интерфейсом. XMC and И full is just infar — это declaration of the функция с interface, C++, and in the C++ bar интерфейсом. is a Я function как бы with C++ вызываю компиляцию, создаю interface. объектный файл, I после этого call создаю compilation, create file динамически objects. разделяемую After библиотеку. that, I create Вот. this И dynamically теперь мне надо separated понять, library. что такое таблица экспортов. And Таблица now I have экспортов to understand what в the export table Linux, is в about. Эльфе In точнее, Linux, сделана in ELF, more исключением, accurately, скажем так. Мы должны найти вначале it таблицу is an exception. DLC, а после этого We have to исключить из find the нее DLSim все library first записи, and у then которых exclude индекс all the секции таблиц entries не with undefined. index in the table section which Есть is undefined, штука which is not undefined. в Corutils, называется There read-elf. is a tool which is called read-elf. Запускаем ее на получившейся нашей библиотеке We launch it libexample. И for a последние две libexample строчки — library, это как раз and the last то, two что у нас будет в lines таблице экспортов. are Оно не exactly undefined, у what will него be есть make up номер our export секции. table. It's not Вот. Мы видим, undefined, что это две showing функции, section что numbers. они We see глобальные. that it's two Первая, global помните, functions. бар был? А там какой-то And the first one, странный do you Z, remember read it? It bar, was там BART. что-то еще, V. And there were Прежде strange indices, к Z and сожалению, bar, просто так and взять 3 and и plus. слезать, Unfortunately, we can экспортировать just символы с get плюсового кода мы не можем. and export Как он symbols будет from C++ запихивать code какие is имена not в таблицу possible. экспортов, What мы не names знаем. will Это все be зависит от included in the export компилятора, от table версии is unknown. It компилятора. depends on the Люди compiler, сами от compiler этого version. мучаются, но как бы такое есть. Но есть такой Well, интерфейс. people Просто как get цифры и headache because копейки. of it. Anyway, there is Точнее, such он a будет лежать в plain and вашей таблице simple экспортов именно interface. It так, will как be вам in your нужно. export Вот как вы table его назовете, так он будет in a находиться в way таблице you экспортов. like it, whatever you call it. А теперь давайте вернемся в мир Python. Мы And так с now вами let's get back погрузились to the достаточно Python глубоко world. в мир операционных систем, We've в dug мир deep C, enough много into the чего мы world of посмотрели. operating systems Давайте and the посмотрим, что у world нас of есть в C. We've seen a lot of stuff there. Now let's have a look at Python. На What's in первых there? слайдах я сгенерировал на сайте On my недостаточно first slides, простой I C-экстеншн. generated a pretty Вызвал simple на нем C команду из extension. I предыдущего called a слайда command from the previous на, slide на сгенерированном, на скомпилированном C-шном экстеншене под Python. Там очень on много the будет символов, которые undefined, compiled там их прям пришлось extension там based on отрезать Python. всякое лишнее. Но вот если мы все I это had отрежем, to мы в конце cut off, найдем get file rid get example. of a number of Как раз redundant генерируется things. C-шный Once экстеншн it's под done, you Python. will find this Python's Что делает example. вообще компилятор When и you как эта generate it, структура what будет does у вас the compiler выглядеть в do? таблице And экспортов? how Добавляется well префикс this structure look по in init your или по export init-u. По table? init-u, A если у вас модуль prefix is называется added by уникодными init-u, символами. for example, Нельзя if you are по-честному using интегрировать. Unicode symbols, Вот, собственно and говоря, и the все. module Это name C-шное is mentioned соглашение о here том, как after the Python underscore. This is the only импортирует convention. C-шные How экстеншены. Он Python просто ищет один конкретный imports символ, C копирует extensions. его, It а потом looks just вызывает for функцию one DLC. symbol Чтобы не imported быть and then calls тупоголовым, DLC for it. я приведу To небольшие illustrate it, примеры из исходников. I'll give you a Где-то number там, of в source глубине code понятийных examples. исходников, пройдя через Somewhere there все in Python многофазовые source импорты codes, в Python, after all пройдя the через multiple все phase Python проверки imports, ошибок, after all здесь есть those небольшой error псевдокод checks, we C-подобного will see синтаксиса,
a small pseudo code. Well, globally, it does three things. It takes the prefix, does concatenation with the module name, then it calls del open, and looks up for the required symbols that we saw in the previous slides and returns a pointer to them. After that, slightly higher in the stack, we can see a function that receives module description as a Python module, gets a number of attributes, the name, the path, and then calls the pipeline shared PTR function, adds the prefix pi in it, and gets the required indicator pointer, and then calls it as a function. On the last but one line, you can see pi call function, and you will ask me what is it about, and I'll tell you I don't know. I looked up in the source code. In 3.11, I found this function, although in 3.12 it's missing, is declared as defined. So I started reading about it to understand what it does. And in one change log, I found that it was necessary for WebAssembler. What's the link between Python and WebAssembler? I'm not sure. If any one of you knows what this function is about, please tell me about it offline after my presentation. Getting back to the very beginning, we have already unfolded our stack. Cyton can describe calling conventions for the functions. We add the std call, compile it, and run it, and it works. Well, this is the long path that we have completed. It may seem as a simple problem. Just read about it attentively. Anyway, I decided to dig deeper, recalling my students' days when I wrote using assembler. And that's virtually everything. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Ivan. Please stay on the stage. Friends, would you please get back the slide, specifically for those who joined us later. We are asking questions to the speaker. All right, so let's ask the first question. Thank you very much for your presentation. You showed us a slide about Python calling conventions, vector call, detect call. How about the definition of Python calling convention? It's not in line with what you explained later for C. Thank you. Well, basically, I can hardly define it as a calling convention in C terms. When we call, even at a high level, we should understand in which order we'll be passing arguments and what we'll be passing. For example, the first arguments will be args. Then we'll proceed to quarks. If we forget about the register and stack and all the stuff, typical and vector call in Python are also calling convention. And it says that Python has a calling convention and so on and so forth. Have I answered your question? Okay, and there is still nothing in the bot. Has anyone tried to ask a question using the bot? What? Ничего нету, да? Nothing is there. Извините, я забыл сказать, у нас небольшая... Oh, I forgot to tell you. There is a short delay preceding the questions. Давайте еще раз Why don't you furnish this microphone to the person asking? Here is the mic. Who wants to ask a question? Я вот здесь вот буду давать, а вы ближе садитесь. I can help you, and you please come closer. Hi, my question is as follows. Do you have any experience with Swig, PyBind? And why did you opt for Python? Cyton. I opted for Cyton mostly for this presentation to make it more illustrative. Well, my story did not end up with Python. We use Swig and Python. I've never used PyPy. PyBind 11 is the name of the library. And C5. Yes, C5, that's something that I used. It has some cool features.
calling convention. Вообще есть C-types, которые тоже накрутка над libffi. Вот, но There are Generally, there's C C5 types, as well. which is also. предыдущий, там можно даже переопределять calling convention в рантайме, и он понимает, как это делать. Вот. There's a calling convention in runtime, and can you redefine it? Well, the question is, what do you believe to be a better solution? Быстрее всех. Чисто из-за Well, it's faster than anything, just because of the speed. Прям писать Well, ручкой. best is to take the native thing and write manually. The Ceton has a certain overhead. C-types or FFI and anything else, they all have overhead because they do a lot of things in runtime. And you'll be, well, the question is, what kind of problems you're trying to solve? понимаю, что про накладные Нет, расходы. Swig To это... take the file with Swig? Well, you should forget about Swig. Просто думаю, что... So we're moving from Swig further on. Так, друзья, я не знаю, Okay, что friends. происходит с ботом. I don't know what's happening with the bot. Вопросы модерируются. Может, вы что-то не They're saying your questions are moderated. Maybe you're writing something naughty. Давайте, да, действительно поработаем просто Not good. микрофончиками. So I don't see any questions as yet. So let's keep working with the microphone. Спасибо большое за доклад. Я бы Thank you for the presentation. I would like to ask a question. условно говоря, работать импорт бинарных зависимостей, Will использовать the PyPy или Numba. binary dependency import work if you PyPy or Mumba? I don't know what Umba is. Mumba? It's a JIT compiler. Понял. Ну, Then I don't understand the question. In well, whether imports of normal C extension will work in PyPy? Well, perhaps yes, if they supported the CIPI level compatibility. As to Numba, it's just JIT. What does C have to do with it? It just works on a different level. It just looks at bytecode, does something with it, inserts some C code, but it retains the higher level interface. It works at a different level. Okay, thank you. Так, да, вон туда микрофончик. All right. Хорошо. Что-то решили нам музычку врубить. Доклад. Я также заметил, что у тебя I've also noticed поэтому that you write in Rust. So imagine I have an abstract task of writing some extension for Python. Would you do it in Rust or C Python? In Rust. In Rust. You don't need. I wouldn't even think. If I have a choice of something else against Rust, I'll take Rust. I'm sorry. У меня все еще пусто, поэтому продолжаем. Okay, I don't have anything in the chat, so we continue here. Thank you for your presentation. So here's my question. In C, it is sometimes very good to use optimization for a specific CPU. Like, for instance, some CPUs compute sine instead of cosine, or cosine instead of sine, and you run a Fourier transform twice as fast. So if I've written some code with a specific compiler optimized for a specific CPU, will I be able to use this optimization via Python? That's the first. And the second part, assembler inserts, will they not stand in the way? It's exactly about this that my presentation was in the C world. There's this calling convention. If your compiler provides the required calling convention outside, you need the table, everything will work. As to assembler inserts, I wrote them in my student years. Again, it's about the calling convention. If you're going to comply with it, then everything will be fine. So it's a question to be rather than API. Well, the Python code will understand that it's a specific CPU. Python code will just do lopen, and then it will all be given to calling convention to decide. It won't run any magic. It just can't do anything. So you have to do it manually, it looks like. Yes, yes. Thank you. Thank you. Еще Dear вопросы? friends, Ладно, можно голосом. any more questions? Okay, you can ask them Остальные участники. Давай. right into the microphone, just as the other participants. Okay. I have another question. Is my understanding correct that because you have a specific binary assembled for Win32, you've changed the runtime of the entire application?
Мы поменяли только We've разрядность на only changed 32-битную. Polling the convention у вас в рамках внутри одной программы может bit быть number сколько to угодно много 32 polling bits. As to convention. calling Компилятор conventions, you can понимает, как use это as many выглядит. as you wish. The compiler knows how to handle it. Не думали ли вы My просто question is more заменить about whether you thought to take the part working with the binary somewhere Так и else. сделали. Yes, that's exactly the way Ну, we did просто it. когда вы пишете, когда мы But писали вот it's это вот just само приложение, when we were которое writing this общается с ним, application вот that's мы там с этим communicating на with самом it, деле столкнулись. Чтобы не we've пересобирать там всю encountered систему по it 32 бита, there, мы вот там с so этим as not интеграцию to программой reassemble the entire system for 32 bits. друзья, But you я так have понимаю, to все, у run нас some вопросы wrapper закончились. Иван, anyway. я So, забыл тебя friends, I напомнить в конце, understand но я надеюсь, ты that помнишь, we что run тебе out надо of выбрать questions. лучший Ivan, вопрос. I hope Мне вот you вопрос remember понравился that you need to про select the best question. I like the question about, про well, C, that guy, ASM и так about далее. C, ASM, Отлично, and супер. so on and so forth. Поздравляем Okay, вас. cool.